そこでこの先の山林を突っ切って、そこから廃鉱山の坑道を使って抜ける。それならこっそりオートまでつけそうね。ではお前が先鋒を務めろ。実践訓練だ。例の力にも実践で慣れておけ。そういえばグライアス、あの力について何か知ってそうだったけど。あれは正しい道を歩む者だけが使える力と聞いている。昔任務中に存在を知る機会があってな。初めは半信半疑だったが、その片鱗を見せられて確かな力だと感じた。戦う者としての直感だ。何とか手にできないかと研究も修練も重ねたが、俺には届かなかった。それをまさかここで目にするとはな。グライアスにもそんな時代があったんだな。忘れるなよ。お前は少しでもおかしな真似をしたら殺す。Jeez. 覚悟の上だ。見張っているからな。分かってる。信用しろ。では迷わないよう正しい道筋を確認するぞ。ここ。それならよし。油断するな。よし。ノルド廃鉱山、オートの北西に位置するマグラ結晶の鉱山である。オートから近い利便さを買われ、盛んに発掘が行われていたが、近年世教府からの急の達しで閉山が言い渡された。一行は森を抜け、今や人気を失った鉱山への林道へ踏み入っていく。I'm not gonna lie, I was tempted, like, because I wanted to experiment with, like, one of these games that are broken up by calendar systems. I was tempted between either this or Harvestella. But the thing is with Harvestella or even Rune Factory, there are days where it's just gonna be me. I'm not gonna do any dungeons or anything. It's just going to be farming. And that one I'm still trying to kind of figure out how I would do it. いや、油断するな。あれ見て。いや、行くぞ。進むわよ。 So now that we've gotten access to our archetype, 異常なし。 our stats have actually have increased dramatically. So if we pause really quick, no, actually the menu is not fully unlocked yet. But our stats have increased just because we have access to Seeker. 止まって。Since we bought these things back in the fort, they're already in our compendium. So if we scan them with the face site, we'll be able to see stats about them. Yeah, blue, yellow, and red. So the three colors matter because of the fact yellow means you have to fight them in a squad battle, but you can stun them. Red means you pretty much should just jump right to squad. You are not stunning them easily, and they are going to be a challenging fight. Weaker enemies, you might be able just to kill in the overworld. So you can see, these used to be yellow, but since we completed the fort, they are not. And there are certain passives of the archetypes that only activate if you defeat enemies in the overworld.
Yeah, pretty much it's just saying the same stuff that I've been showing, you know. You're gonna fight an enemy, hit them a few times with your sword, try to stun them, and then go into the squad battle. これじゃあそうはさせられなかったよし一気に行こう Yeah, if you fought an enemy before, if you press right trigger, 相性さえ悪け you just select what's the best attack for the situation. Like, it's usually going to prioritize a strike that will go against the Divinity. We now also have a fourth category for experience, that is A experience. That is archetype experience. As you level up your archetypes, you'll get ranks and passives. This is actually similar to the skill cards in Persona. どうしたのよグライアス往生際が悪いこの力で これが経験の差というやつだ。一気に攻める 成長したみたいよ Something you may notice, I have leveled up. I don't think I can do it. Yeah, I can't do anything with it right now. But yeah, so if you level up outside of combat, when the full pause menu unlocks, you'll be able to upgrade. Oh, you'll be able just to spend those points. For right now, though, we can't do anything with that. 押し切った 最後まで油断次もよろしく 甘かったか。 Nothing here is going to be particularly hard. こんなところで止まってられない これで片付いたみたいね 先手だ There's only one enemy in this entire area that's actually hard, このまま追い詰める次もよろしく and it's not even visible yet. この力で やれるようになってきたのかな これでもう大丈夫ね なんだい。どうだ。なあ。 Let's see. I'll actually buy the medicine. I'll sell all my treasure right now. Buy one more medicine. Revival. In particular, I want the revival medicine because I don't have anything that's going to be, there are ways to get around healing eventually. Well, not get around, but there's ways to heal your party eventually without, medicine. Obviously, there's some form of... Well, we actually have it already with Dia. 王者の魂をここに There's a better version of it we'll get later. But one of the later archetypes is all built around healing. よし次も自信を持っていこう敵がいる先制攻撃だシーカーあと2つその息だうら仕上げだ加減はしないいつもこういきたいもんだ力
近くにまだ敵がいるぞ。気をつけろ。このまま押し切る。能力上昇。やるじ一気に攻める。押し切った。今だ。この力で。 Your first goal, if I could recommend anything, mastering Seeker. 止まってられない。ゃん。敵はまだ残ってる。警戒を。 But I haven't mastered Seeker. Just put in as much into Seeker as you can. 加減はしない。残り2つ。その息だ。娘を頼む。残り1つ。 There's an archetype we're gonna be getting later, though, that as soon as we get it, will be taking the place of Seeker for me, just because its passive is really good. 話にならんだ。まだ残敵がいる。油断するな。キャッチ。一気に攻める。よし。先手だ。いっそ。食らえ。残しく。よし。次も自信を持っていこう。片付いたな。しばらくは安全だ。待て。ちょっと。チェ。やるしかないな。兵隊相手は初めてだけど。付き合れろ。なんだ俺。見たことねえぞ。魔導機じゃねえのか。うら。こっちの番だぜ。 Yeah, I did kind of just show off. 備える。何か来そうだ。I would say block because Seeker is weak to fire, and you do still obey the same press turn rules as everyone else. Yeah, this game actually has a row system similar to Final Fantasy. I would suggest putting your casters in the back, your melee fighters in the front. I'm being targeted again, but it doesn't matter. I knew I'd finish him with one more cast. Early on, the protagonist is going to be your main caster. You're not really going to get another dedicated caster for a while. Yeah, makes sense. It should just be minors, and they're here illegally. They don't want attention. So I was saying they'll ignore us if we ignore them.
Guard beat us here. If you don't get the chance to gan them, err on the side of caution and just play it safe. おい大丈夫か。脱走兵って殺さないで。これは俺たちを煽ってるんだ。早く出てこなければ犠牲者。俺たちの生存を知っていて追ってまでよこせるやつとなるとやはり。 He's already figured it out. Well, we are still in the prologue. やはりあんたか。俺たち以外に生き残りなんて砦に行かなかったあんたしか考えられないからな。まさか3人も生き残り近くの兵たちまで倒すとはな。誰も生き残らない予定だったか。貴様、あそこに人間が現れると知っていたな。 前から目撃情報は多かったからな。餌を増やして誘ったのさ。もっとも到着する前から暴れていたのは想定外だったがな。みすみす死に行かせたのか。何のためだ。国軍では人間に勝てない。その無力な現実を民にはっきり分からせる必要があるのだ。軍の評判が下がることで得をする輩がいるわけだ。 お上の兵隊は頼りにならない。お助けを救世主様ってな。 So obviously who he's working for. こいつまさか。 No, we know he is. 民は哀れなほどに愚かな。このくらいやらねば王国の救い主が誰なのか理解できない。そんなことのために。今に始まったことではない。 新兵どころか村一つを見捨てて人間に滅ぼさせたこともあるわ。村を見捨てただと。まさかお前ら。7年前6月最初の火の曜日、北の丘陵で ハリアという村が滅んだ。ああ、そんな名前だったかもしれんな。俺はな、クリンゲル。俺はその村の生き残りだ。動くな。助けて。貴様らは誘い込まれたのだ。検問のない道はここだけ。計算済みよ。どこまでも腐ってやがる。貴様のようなクズ、命に変えても許さん。汝遺恨に焼かれし人よ、憂いを抱える旅人よ、あなたもまた道を選ぶ時です。汝王道を照らす輝ける星よ、目覚めなさい。
なんだおのれ、上様に見捨てられればもはや行き場はない。こんなところでしくじるわけにはいかんのだ。貴様らに現実を叩き込んでやる。現実だと。力ある者が義務を果たさず、罪なき者が死んでいく。そんなものが現実なら俺が全部壊してやる。うわ我が名はレオンストロール・ダ・ハリエイタス。民も領地も家族すらも今はない。残ったものはただ一つ、この身に流れる貴族の血。貴様ら悪を打ち滅ぼす尊き者の使命だけだ。I love his fucking awakening so much. 来い、正義を叩き込んでやる。これは彼にまで同じ力が？だったら導いてあげて。なんだか知らんが、そのような脅しに負けるものか。この魔導機の力で焼き払ってやる。お前たち俺を守れ。いいな。部下を盾に保身に走るか。いよいよ本性を隠さなくなってきたな。ふさわしい目に合わせてやる。魔導機の力は強力だ。大将間違うな。危ないと思ったら防御を固めてやり過ごせ。Now we've got access to the warrior archetype. The warrior archetype, if you can't tell by the name, is focused on physical damage. 死ね。王者の力、この身に宿れ。往生際が悪い。 Take out his allies as quickly as possible because of the fact that the allies will buff him. Yeah, his main use is going to be Mage Fire, which is only going to be a problem on our protagonist since, as I mentioned, Seeker is weak to fire. くらえ。しまった。どうしたのよ、グライアス。死ね。負けんか。はあ。備え。さっさと死ね。死ね。悪はただ。王者の魂をここに。 Right now, there isn't too much strategy, just because we just don't have a wide variety of skills and spells. But that will change. Such as there, Terukaja. 士官にまでこんな狂信者が生まれているとは。 俺も魔導機なしでこんな力を。こいつと同じか。俺たちは一体。俺はレオンストロール。ただの田舎貴族だ。 You're also a noble warrior. 人間に襲われた村を見捨てたことがあるってな。俺はその村、アリアの領主の息子だ。 今さら合点が言ったよ。道理で早馬を送っても助けが来なかったわけだ。あの悲劇がルイの策略のせいだというなら絶対に許せない。俺にも理由ができた。もう成り行きでついていくわけじゃない。改めてお願いする。俺を仲間にしてくれ。 グライアス、どう？こっからは見張りの手間が少しは省けるか。認めてくれるんだな。
お前たちも I've had no problem with you for a while. とっくに仲間だ。そうか。恩に切る。改めてよろしくな。誇り高き貴族。 With that, we formed the bond with our warrior. 彼こそ戦士の美徳を心に宿す者。彼との絆を育てることで、あなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。Forging our bond here, we only get access to the warrior archetype. So now, I still have to talk about the study system. Now that we have multiple archetypes, we can talk about it. もしかしてあんたも感じた？考えてみると、あんたが目覚めた途端、なんでストロールもUp, up, we're gonna go see more again. ここどこ？何なの？驚いたな。ここへ迷い込んでくるとは。妖精か。もはや滅んだと思っていたが、エルダの里ではまだ生きているのか。うわ、何その失礼な言い草。思っていたより早い再会になったね。まさか君以外にまで新たな目覚めが。これは奇跡か。仲間の彼が得た力、あれもアーキタイプの一つのようだ。アーキタイプを本来の魔法だと言ったこと覚えてるかい？まあ大体は。例えば君はエルダ族だね。社会の鼻つまみ者。ひどい話だ。君の背負う定めだな。誰しも定めに苦しむ。でもその恐れや不安こそ自分に眠る力だ。向き合い従えてしまえば未来など自由に選べる。そして人々は苦難の中でそれを体現してみせた者の生き様を英雄譚として語り継いでいく。仲間の彼にも定めとそれゆえに信じる道や美徳があった。だから君を見て目覚めたんだ。君を守るためのアーキタイプにね。ちょっと、あんた誰？どこまで知ってんの？言っとくけど、彼に手出したら承知しないから。ほう、ずいぶんつながりが深いんだな。まあ、最初はそうでもなかったけど、今じゃ運命共同体だし、心の奥でつながってんのでしょ？そうだな。私、お互い背中預ける関係っていう、そういう覚悟なんだからね。神秘の妖精ガリカ。 Yeah. Within her dwells the mage. So, much like Persona, where there's two types of bonds. There are bonds with NPCs, and then there are bonds with party members. Party members will gain skills and improve as they fight with you. Bonds with non-party members tend to be more focused on passives. 今のって。興味深いな。今ので分かったろう。君は他者の覚悟ある生き様に触れることで新たな力にできる。そして自分や仲間たちがどんなアーキタイプで戦うかを選び使い分けることさえもできる。Yeah, unlike Persona, where where your party has one persona and is locked to it, in アーキタイプについて鍛錬した経験があるよ。when it comes to the archetype system, any character can learn any archetype as long as they meet the requirements. The requirements just tend to be have a mastery level in other archetypes, and that's only for the more advanced ones. But there is a cost. いや、君自身の特性かもな。 The Seeker is basically the fool. You are a base archetype. 早速試してみようじゃないか。これはね。では。Yeah, so going through the archetypes, you can see we have Seeker.
We have Strahl has warrior, but Graius has nothing. This is what the mag is used for. So I honestly would recommend, as you can see, we could make him a mage, we could make him a warrior, but if we make him a mage or warrior, he gets a weapon called the innocent weapon. These are basically, every archetype uses a different weapon, and if you don't have a weapon to fill the slot, they'll get an innocent copy. I'd recommend giving him Seeker right now. The reason why is just because of the fact that it'll give him the sword. Like he'll use his same sword that he's been using. And yeah, so I'm trying to think here what else to say about the archetypes. I am gonna switch over the protagonist, our protagonist here, to mage. As you see, we're taking a hit to our magic, but not our magic, our strength, but our magic is better. Honestly, I would compare the archetypes not to personas. So, okay, how's this? Archetypes grow like personas, where, you know, they are based on, like, the different social links you've got. But they're more like the classes, or I can't remember the name of the items, in, Nocturne. And here's the thing when it comes to, archetypes on your character. As I said, my character is specialized for melee combat. But by studying the archetypes of, magic, I'll get the stats to be okay, and I won't excel in it, but for right now, I'm the best we got. Now we've got our actual, pause menu. I'm sitting on 2 points, so let's see here. In here, there's the St. Hermilian High School, Seven Sisters High School, Gecko Kukin High School, Yasogami High School, Shujin Academy, Samurai Garb, Julian High School, Hero Attire. Those are all the attires for the DLC. They are all references to other games. So if we go into our clothes, the touring ensemble is what we're wearing right now. Saint Hermelion is Persona 1, Seven Sisters is Persona 2, Gecko is Persona 3, this is Persona 4, and Persona 5. Samurai Garb is Shin Megami Tensei 4, and the Juin High School is is Shin Megami Tensei 5. And then we have the Hero Attire, which not too sure what that one's from. Hey, that looks familiar.
Yeah, come and examine that whenever you've got, you know, you learn more archetypes. Speaking of the archetypes, up here is the research notes on the various archetypes. You've got the Seeker, the Mage, and the Warrior. There's the... You can see what all of the archetypes here are, but the cabinets are locked until we find the archetype themselves in the world. We've got the Knight, the Thief, the Masked Dancer, the Summoner, the Berserker, the Healer, the Gunner, the Brawler, the Faker, the Merchant, the Commander, and an unknown archetype.先ほども言ったが、どうも君は特別だ。君が力の系譜をはるか頂点まで極めていくためには、より多くのアーキタイプを得て、それらを結集させる必要がある。なぜなら英雄とは孤立していては異端者に過ぎないからだ。多くを救うには多くの人の多くの地下とつながらなければならない。人々のために多様な英雄の力を目覚めさせた者だけが真の意味で未来を選べる王者となるだろう。今後は君が自らの意志で僕を訪ねてくるといい。例の僕の本を開いてここの景色を強く思い浮かべることだ。そうすればまた意識がつながるだろう。僕はいつだって君の行く道を見守っているよ。また会おう。あれ、ここは。どうしたんだ二人とも。突然ぼーっとして。ぼーっと？私たちってずっとここにいた？実は俺も何やら妙な感じだ。急に感覚が冴えてきたというか、昔魔法を修練していた頃を思い出すな。それってじゃあさっきのは現実なんだ。グライアス、それ多分彼の影響よ。魔法って里で鍛えてたんでしょ。その時に形にならなかった技を目覚めさせたっていうか。なんだと？にわかには信じられんが、お前たち一体。正直私たちもよく分かってないの。でも多分グライアスも同じ力が使えるようになったと思う。この感じ、確かにそうらしい。一度は諦めた魔法の力が今になってか。天命を感じるな。よし、気合を入れ直して進むぞ。まだ入り口を越えたばかりだ。それと戦闘ではお前に指示を仰ぐとしよう。細かくてほどきを受けている暇はないのでな。俺も頼む。我流で行くよりお前の方が筋が良さそうだしな。頼りにさせてもらう。Yeah. Now that everyone's got access to an archetype, they'll listen to us. あまり日がない。ここからが本番だぞ。見て。どうした？ちょっと待て。くそ。確かに。Yeah, so now we could go to academia whenever we want to. And then there's the Traveler's Voice. So the Traveler's Voice is if you're connected to the internet, you'll be able to pull up and see what other players' party comps were here.
So see the average. A lot of people seem to go with either keeping okay, the one of them is definitely a new game plus run. A couple of them though do the same thing I do, which is switch him to mage. To quickly talk about why I wanted to prioritize working on mage. Let's see here. There you go, archetype. This in overworld combat recovers MP each time an enemy is stunned or defeated. This is immensely helpful for lowering the drain on your MP, especially early on. So, for those who've never played these games and try dungeons themselves, like, and this is the same for story dungeons, can take multiple days. Ideally, you want to try to finish it in one day, but if that's easier said than done at times. In particular, in Personas 3 and 4, the drain is the MP, because you have plenty of items to recover HP, but MP tends to be a little bit more of a pain to recover. This game is no exception, that same rule applies. The way you can expand your MP reserves, though, is using the mage archetype. You just go through and, well, be much more noticeable in the first real dungeon we go to. But if you can find a group of enemies you overpower, farm them. Just farm them for MP and then go back to where you were. Yeah, make sure you have at least one mage.ここ それなら気をつけろ。よし、一気に行くぞ。一気に行こう。加減はしない。最後だ。悪くない。Because I'm wearing the uniform from from Shin Megami Tensei 5, the combat music shifted to Shin Megami Tensei 5. どうする？いいもの見つけたな。役に立ちそうだ。まずいぞ。気づかれた。I got me. このくらいのことで熱い。さすがの技量ね。浦安がやけど状態。シーカー。ファイター。よし、うまくいった。負けるか。 Based on the fact that they deal fire damage, I don't think I should hit them with fire. 手加減はなしだ。やって一つ強そうだな。やけどの痛みが響く。回復を頼むため。このまま落ちきる。このまま仕留めるぞ。王者の魂をここに。よし。シーカー。甘かった。この力で呆れたもの。悪くないな。いい手応えだ。やけどの痛みが引くな。回復を頼むため。いいぞ。どうする？
Before I go further, let me double check. I don't think they sell any items for fire for burns. Oh, I do have Signboard. Yes. Once we get out of the dungeon, we'll do more of the royal virtues, just it's nothing to do with them right now.